alright. فتحت مايكروسوفت ايدج ليس كروم، فنجرب مايكروسوفت ايدج، ربما سوف يمشي الحال. إذا لم يمشي الحال فطز أعمل فيديو آخر. Let's see. Can you top that? Can you fit this? Yep. حتى الدعاية لاجين. Can you shake it like that? Not just good. I'm better than good. Au-dessus de vieux volcans, Интересный подход. glisse du sel sous leur tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Хорошо придумал. D'un nuage marécage, torrent d'esprit non plus d'équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus de capitale, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage plus loin que la village. А если выше? Voyage dans l'espace inouïable. Voyage sur la sacrée vente. Voyage et jamais ne revient. Au-dessus de Babylone, Yeah. des grands barbadés. Regarde l'océan. Voyage plus loin que le village. Voyage dans l'espace inouïable. Voyage sur l'homme sacré d'un fleuve fantôme. Voyage, voyage. إيه أوكي. حلقة مثل امبارح، شوية الصورة تتقطع لكن الصوت تمام، وهذا هو أهم شيء. أنا أريد فقط أترجم ما يقولونه أكثر ما أريد أن أترجم الباقي. So this is good. So far so good. تحياتي. نبحث عن ارفن فنكل.
All right, already. Okay. Thank you very much for that subtle and delicate introduction. It's much appreciated. Right, well, the first thing I've got to tell you is alright. يرحب بالكل ويقول شكرا لهذا التقديم الذي قدمتموه لي، يعني أنتم الذي قدمتموني، ونشوف والله نقبل. is the misnomer under which we are all labouring, because ancient writing has nothing to do with codes, because codes are an artificial system of finding a writing technique which bamboozles everybody else and drives them into lunatic asylums. That is the hell؟ أنا ما عملتش حاجة. That is not the intention behind the cuneiform writing system or Egyptian hieroglyphs, although of course we did end up bamboozled in lunatic asylums. What the fuck is going on? وكنت ماشي عدل. That's quite another matter. So this bizarre writing, if you've never seen it before, you shortly will, is nothing to do with codes. It is a نصغر الشاشة بضيع ربما تكبير الشاشة سوف proper functional writing system with the same purpose behind it as our own alphabetic system. So it's come to my attention recently, rather miserable. Writing has nothing to do with codes, because codes are an artificial system of finding a writing technique which bamboozles everybody else and drives them into lunatic asylums. That is not the intention behind the cuneiform writing system or Egyptian hieroglyphs, although of course we did end up bamboozled in lunatic asylums, but that's quite another matter. So this bizarre writing, if you've never seen it before, you should. قلل جودة الفيديو. اوكي نحاول نقلل جودة الفيديو. It's 360. قللها. على 104. اوكي يلا let's try it. I hope it will work fine. المهم يقول هو في البداية شكرا للترحيب وتقديمي وإلى آخره. يقول أول شيء أول سوء فهم أريد أن أزيله. أول شيء أريد شو هاي 144 ما هي هذه Mr. Freedom and Mr. Agnostic. المهم أول شيء يقول بأنه أنا لا أريد أن أزيل سوء الفهم بأنه هذه الخط المسماري لا علاقة له بالشفرات. الشفرات هي مجرد لغة اصطناعية يصنعونها الناس لجعل الناس الآخرين لجعل الأناس الآخرين يجعلون الأناس الآخرين ينجنون، يصابون بالجنون لعدم معرفتهم هذه الشفرات. يقول طبعا نحن أيضا تعرضنا، البعض منا أيضا تعرضنا إلى الجنون وذهبنا إلى المصحات العقلية من خلال محاولتنا لفك شفرات الخط المسماري. لكن هو يقول هي ليست شفرات بل هي مجرد لغة مكتوبة. Shortly will is nothing to do with codes. It is a proper functional writing system with the same purpose behind it as our own alphabetic system. So فيقول هي مجرد لغة نحاول نحن أن نفك ألغازها وإلى آخره، وهي مجرد لغة تستخدم أحرف أوكي مثل اللغة التي نحن نستخدمها حاليا لا أكثر ولا أقل. It's come to my attention recently, rather miserable in its import, that there are people in this country who've never actually seen a cuneiform tablet. How this can be in this day. فيقول وقد لفت انتباهي بأنه يوجد أناس موجودين حاليا في عالمنا الحالي وحتى في دولتي، هو من إنجلترا بريطانيا، يقول بأنهم يوجد أناس بأنهم لم يشاهدوا
ولا مر في حياتهم خط مسماري أو ألواح بها خطوط مسمارية. Okay. In age, I don't know, but I brought one to show you. Now, this tablet is an utter corker. It has many immediately obvious characteristics. For example, it's written in about 1780 BC, as you can obviously tell. It looks فيقول هذه اللوحة هي لوحات مسمارية، وتعتبر من اللوحات التي يعني تجعلك تكاد تصاب بالجنون. وأيضا تلاحظ ماذا قال بعد ذلك؟ مهام ومكتوبة في عام تقريبا 1780 قبل الميلاد هذه اللوحات. looks like a letter, but it isn't. In fact, it's a wondrous inscription, and it's more interesting than everything else in the British Museum collection put together. It's rather embarrassing because it doesn't belong to us. But it is written from left to right on ruled lines, and the writing system is a bit like printing in that you have a stylus like a chopstick, and you press the end of this chopstick. ويقول طبعا هذه اللوحات موجودة في متحفنا، ولكن من المؤسف نحن لا نملكها، هي ليست ملكية لمتحفنا. ويقول هذه اللغة المسمارية كما تلاحظونها هي لغة مضغوطة على اللوحة الطيني، يعني كما هي مثل البريست، مثل المطبوعة، طباعة كطباعة مضغوطة، أن تضغط على اللوحة الطيني. عندما يكون اللوحة الطيني لينا فأنت تضغط عليه وتكتب هذه الكتابة، والكتابة هي من النوع التي تذهب من اليسار إلى اليمين، مثل اللغة العربية، يعني الكتابة تكون من اليسار إلى اليمين وليس من اليمين إلى اليسار مثل اللغة الإنجليزية. Chopstick into the surface of the clay gently, and each time you make a stroke, that is part of a sign. And all the signs in the world are made up of one or two or three designs. So once you've learned that, you can write anything. So this tablet was written by a very high quality. ويقول طبعا هي مثل باقي كل الأحرف، أغلبية الأحرف تكون هي بشخطة واحدة أو شخطتان أو 3 شخطات إلى آخره، كما نحن نستخدم الأحرف الحالية التي هي أيضا بحركة، حركتان أو 3 حركات من وضعك القلم. Literary scribe, you can see the front's more or less easy to read. The back looks like it's been trampled by elephants, and of course that's the most interesting part. So this is made of. ويقول هذا الجانب هذا هو الواجهة، هي لوح واحد بالمناسبة، هذا لوح واحد ليس لوحتان. هذه الواجهة وهذه الخلفية للوحة. فيقول الواجهة هي كما تلاحظون تقريبا سليمة، لكن للأسف الخلفية مهشمة كأنما فيل قد داس عليها. النقش صح حبيبي أياد، سوف يكون تعبير أفضل. Of clay, and that was the first writing system used in ancient Mesopotamia. It's a jolly good thing they did use clay, because all the tablets in the British Museum will outlast all the books and papers in the British Library for certain, and every single piece of nonsense recorded on a computer will be long gone, and we will be the winners. Now, I show you that tablet not in order to sell the book, which is tempting pile of witches in the hall outside, in which our chairperson has already alluded to twice. That just happens to be on the slide. But the point is that that is the replica of the Babylonian idea of what the Ark in the flood story looked like, which came out of that tablet, which is a kind of recipe. ويقول طبعا هذه الألواح هي
تعتبر من الألواح المهمة. لماذا؟ لأنه الخلفية لهذا اللوح هي تعطي أوصاف سفينة نوح، الطوفان، أو بالأحرى طوفان أوتنا بيشتم وليس نوح. ويقول حتى هذه السفينة التي بنيناها، هذه سفينة بنيناها بناء على المواصفات البابلية لهذا الطوفان، وبناء على المواصفات البابلية بكيفية بناء السفينة. إذا أردتم الاستفادة توجد أيضا محاضرة له ترجمتها أنا بخصوص السفينة بكيفية بنائه وإلى آخره وإلى آخره. ويضيف قائلا، يقول هي هذه الأمور المهمة التي تكتب على الألواح أو تكتب على الورق أو تكتب في كمبيوترك. ويقول كل شيء يكون زائل بعدما كلنا نحن نذهب، والمتاحف هي من تكون رابحة في النهاية. A bit. So when you saw that, you wouldn't necessarily leap to that conclusion, but it does underline the fact that it is real writing of real language with real grammar and real meaning and no ambiguity and not a code. فيقول ولكن عليكم معرفة بأنها هي لغة حقيقية، لغة فعلية، بها حتى قواعد ومصطلحات وإلى آخره، وهي لغة فعلية. هي لا تعتبر من مفهوم الشفرات، هي لا تعتبر شفرة أو شفرات، بل هي لغة حقيقية بها قواعد، بها مصطلحات، بها مفاهيم إلى آخره. So we have to start in the educational business with a map. This is the most insulting and baby-like map I could find. And at once it shows you where Egypt is, which is that brown blob down on the left. And I'm going to be talking about stuff from the blue blob in the middle, which is kind of Iraq, which when I started out as an Assyriologist, nobody in this country knew where that was at all. And of course they do now for all the wrong reasons. So writing. فيقول هذه الخارطة هذه أكثر خارطة طفولية استطعت الحصول عليها، لأنه خارطة تعتبر مهينة لحقيقة الخارطات للبلدان وإلى آخره. ويقول المنطقة الزرقاء الكبيرة هي هذه ما معروف حاليا ما يسمى العراق. يقول أنا عندما بدأت دراسة الأسريولوجي، وهي علوم الآثار الآشورية الذي يختصون بقراءة الخط المسماري وإلى آخره، يقول لم يكن أحد يعلم أين العراق، لكن حاليا للأسف موجودة في الأخبار وإلى آخره، الكل يعلم أين واقع العراق. ويقول للأسف بالأسباب السيئة وليس للأسباب الجيدة. Began, as far as we know, and definitely before in Egypt, in Iraq, about 3,500 BC. So if any other speaker this evening floats in front of you and starts talking about Egyptian stuff, hieroglyphs, anything like that, don't believe a word of it if they try to claim primacy. ويقول علينا معرفة بأنه أول خط تاريخيا يعتبر مكتشف من ناحية الأركيولوجي والآثار، فهو الخط يعتبر الخط المسماري، والأول خط نشأه هو في بلاد ما بين الرافدين. فهنا هو يمزح قائلا ويقول لا تدعوا أي شخص مختص بعلوم المصريات يقنعكم بأن الخط الهيروغليفي كان هو السباق. Now, the fact is this, that they used clay, which was freely available in a God-given way, because the banks of the Euphrates and Tigris rivers provide the Mesopotamian name invented by the Greeks, was perfect for forming writing tablets without bits in it, which would take sharp impressions and dry perfectly in the sun, and that's what. فهو يقول أظهر صورة، قال لأنه لماذا يعني كثرت الألواح الطينية لسومر، بابل، أكد إلى آخره. أوكي. يستطيعون الأناس من هناك استخلاص الطين، أوكي، إضافة إلى تواجد يعتبر هو القلم الذي تنقش به على اللوح الطيني. They did. They started with clay and they stuck with it until about the 2nd century AD. So well over. فيقول هم ابتدأوا بهذه الطريقة بأن يكتبون على الألواح الطينية، واستمرت إلى حد القرن الثاني الميلادي.
يعني استمرت تقريبا 3700 سنة. 3,000 years of continuous use. And on the right, you see some reeds of the type which grow liberally in Iraq. So you got a 6-inch bit, cut it at the right angle, stripped off the stuff, and there you had a free writing tool which would last you for ages. So it was a very simple matter, and very fortunate that that's what happened. So this is not going to be an exam or a test. فيقول من الأمور يعني كما تلاحظون يوجد الطين متواجد بكثرة، وأيضا القصب، فهي قصبة تقطعها بحجم تقريبا مقارب إلى 15 سنتيمتر أو أصغر، وقصبة تقطعها من الرأس، أوكي، لكي تجعلها مثل المثلث، أوكي، وبالتالي أنت لديك لوح تستطيع الكتابة عليه، وأيضا لديك قلم تستطيع أن تنقش به أو تكتب به إلى آخره لمدة زمنية هائلة. يعني المواد الخام موجودة أمامك ولا داعي لأن تتعب لنقل بتصنيعها وإلى آخره. Or anything depressing like that. There are 2 points about this lecture. Firstly, nobody is allowed to go to sleep or I shall get very angry. And the second thing is there might well be a test before you're allowed to leave the building. Now, فهو يقول طبعا أنا هنا لا أريد أن أعرض عليكم امتحان بعد نهاية هذه الجلسة، لكن أحب أن أنبه لا يحق لأي أحد الخروج إلى التواليت طالما أنا موجود هنا واقف أمامكم. إضافة ربما سوف أعرض عليكم امتحان في نهاية اللقاء، فخلوا بالكم. we have tablets from almost the whole of this history. Now, these are the salient points which I want you to remember and tattoo on your wrists when you get home. Firstly, that this is the oldest writing system we know from archaeology. Secondly, that it began with pictographs, the old-fashioned word, when you do a little picture of something to give you an idea. And the kind of pictures they did were... فيقول هي اللغة المكتوبة هي ابتدأت ببساطة، وهي بما يسمى البيكتوغراف، وهي معناها اللغة أو الكتابة الصورية. أوكي، يعني أنت ترسم تقريبا صورة الأمر صورة الكلمة التي أنت تحاول تمثيلها، كتابتها. مثلا ترسم شجرة مبسطة وأنت تقصد الكلمة المكتوبة هي شجرة إلى آخره. were the sort of thing that talented children of 3 or 4, or most average school children do when they're 17, which is to draw a little blob for a head with an eye in it. And that's the sort they did at the outset. So here you can see. يقول كما تلاحظون هنا مثلا ما يحاولون تمثيله بالبيكتوغراف، وهي حرفيا الكتابة الصورية كما يقال المثل. مثلا هنا توجد سنبلة شعير، وكما تلاحظون الكتابة هنا الخط هو حرفيا كأنما راسم سنبلة شعير. أوكي، وكذلك هنا يقول كأنما يريد شخص أن يرسم وعاء، أوكي، الذين كانوا يشربون به بيرة آنذاك، فهنا أيضا كأنما هو راسم حرفيا وعاء. فهي البداية لها كانت كتابة صورية كما تسمى pictograph. On these extracts, the drawing of a jug for beer with a pointed bottom which would stand up in the ground. Next to it, there is a pictograph of an ear of barley. And below that, there is a pictograph which has a man's head and a bowl of food, which is the verb to eat. So this is a very simple kind of... فهنا هو يشرح، يقول هنا مثلا هذه هي تعتبر السنبلة، وهنا مرسومة كأنما السنبلة. يقول هنا أيضا تجد شخص كأنما إنسان واقف بجانب الوعاء، وهذه أيضا معناها تأتي بمعنى الفعل أن تأكل أو إنسان يأكل. أوكي، فيرسمونها يعني تقريبا كتابة صورية، بأنه يرسمون إنسان بجانب وعاء، فمعناها الأكل، الطعام. thing
such as you might expect the Martians to invent or something of the kind. And when the first signs of this kind were brought into use, they had behind their format the requirement to document inland revenue kind of matters. They wanted to measure wages in and out. They wanted totals that added up so that really unpleasant people could come and test what really measly people had been keeping records for over the last month. So that plague which hangs over our lives today is responsible for writing it the first instance. And it was certainly not lovelorn poets who took this and turned it into a writing system so they could record their low and lewd desires for posterity. ويقول بعد ذلك الكتابة تتطور، فمثلا يكتبون مثلا الأمور المهمة لابد يكون تدوينها، مثلا الشعوب التي خرجت، الشعوب التي دخلت إلى آخره، تدوين الأعداد وكيفية مضاعفتها وزيادتها ونقصانها وإلى آخره. إضافة إلى تطور هذه اللغة أصبح الشعراء يريدون أن يدونون أدبهم وإلى آخره. فيقول كل هذا يعتبر هذا الفضل لابد أن يعود إلى الكتابة الأصلية التي ابتدأ منها. It was a long time, really, before literature trotted along and somebody realized that you don't just use it for this mundane purpose, but it had this brain-opening quality, and real writing began. ويقول لكن الأمر ببداياته كان هو أمر بسيط، وهو تدوين المنتج، المحصود إلى آخره، الحصاد إلى آخره، تدوين أمور بسيطة لعمل مثل ما نقول حساباتك، لإقامة الحسابات، أوكي، accounting. لكن بعد حين، بعد تطور اللغة وإلى آخره، بعد حين اكتشف الناس بأنهم يستطيعون تدوين الأدب أيضا، ومنها اغتنت اللغة، زادت غنى يعني بعد حين. So forth. So those are the first kind of signs. They're rather clear, they're rather easy to understand. Now this is the worst slide in the world probably, but the second point I want you to remember for your text is this, that the script evolved graphically in a way which makes perfect sense. So if you look down the left-hand column, those are relatively simple to understand pictographs of the first kind. I'll give you a clue. أوكي، فيقول هنا هو كما تلاحظون الكتابة أيضا تطورت. فيقول الجانب الأيمن يعتبر هي أول بداية لها، وكانت هي تقريبا بداية صورية كما تلاحظون. أعتقد هذه ربما ترمز إلى الشمس، أوكي، إلى آخره. فهي بداية صورية، بعد ذلك تطورت إلى أن أصبحت مثل الأحرف، يعني تغيرت الكتابة الصورية، أصبحت كتابة لغوية بمعنى الأحرف والاستخدام الأحرف والكلمات، العلامات والرموز، بدلا من الكتابة الصورية. The three Halma pieces are a mountain. The one below that, which is three Halma pieces and a triangle with a slit up middle, is a foreign slave girl. Get the idea? That's the sort of thing. And they had a slave girl. Get the idea? أوكي، فيقول هنا هذا الرمز الثالث، أوكي، يرمز إلى الجبل، أوكي، وبعد ذلك تطورت الكتابة إلى أن أصبحت بهذا المفهوم تعني الجبل. ويقول هنا المثلث الذي به خط هذا يرمز إلى slave girl، يعني معناها فتاة رق، فتاة من العبيد، أوكي. ويقول كما تلاحظون هو مثلث في خط ينكت، يعني يرمز إلى أمر آخر. عفوا قطيع، عفوا حسن البدري الميليشاوي. ايه، انا دائما اشتغل حشد شعبي على امك. لا تحضروا اي احد، انا احضرهم يا جماعه، انا احضرهم، فقط اذكروا الاسم لي وانا احضرهم. الحظر من عندي افضل.
لأنه هنا سوف يكون الاي بي ادرس بتاعه محظور. اوكي، فلا بد ان يذهب ويفتح اي بي ادرس ثاني، او يمسك تليفون ثاني، او يروح على الفي بي ان، اوكي، ويحضر اي بي ادرس ثاني. اي شويه نتعبهم. The sort of thing. And they had all these pictographs, and basically two things happened. Because in the outset, in the early phases, they drew with a point, much as we draw with a biro on a piece of paper with a continuous line. And that fell out of use. And they used the cut reed to reduce these curvy form natural figures, as you see on the left, into sharp angular things, which consist of separate strokes. فيقول في البداية هي كانت يعني بالبداية كانت القصبة ليست محددة، اوكي، قصبة مدورة والى اخره، ولهذا ستلاحظون صعوبة ايضا ورسوم الدوائر بكثرة، يعني بها الكثير من الانحناءات والى اخره في بداية الكتابة. يقول بعد ذلك القصبة قصوها من الاطراف من اليمين والشمال، فاصبحت الرأس اصبح مثل المدبب، اوكي، مثل المثلث المدبب، اوكي، فاصبحت الكتابة كما تلاحظون في رموز الجانب الايمن اصبحت الخطوط اكثر حدة، اكثر حادة واكثر مستقيمة. Of the styles. So there's a shift from real to a kind of abstraction. And it's when you get to the abstraction phase that we are no longer really pictographic at all. You don't depend so much on what the sign looks like in terms. فيقول الكتابة أو النقوش قد تطورت من الكتابة الصورية إلى أن في النهاية أصبحت كتابة تعتبر من الكتابات المجردة، الأحرف المجردة التي لا تمثل الصورة أصلاً. Of origin in order to know what it means. And you can see from left to right about a 3,000-year period of development. If you see one end of the other together, you would have no idea probably they were connected, but the same phenomenon applies with Egyptian, because hieroglyphic and demotic, unless you knew what came in between, you'd never think they were connected, but they are in the same measure derivatives from a drawing point of view. So this script moved. You knew what came in between, you never think. The same phenomenon applies with it. If you see one end of the other together, you would have no idea probably they were connected, but the same phenomenon applies with Egyptian. It was hieroglyphic and demotic, unless you knew what came in between, you'd never think they were connected, but they are in the same measure derivatives from a drawing point of view. So this. ويقول وهكذا أيضا تطورت اللغة الهيروغليفية، بأنه أيضا في بدايات اللغة الهيروغليفية كانت كتابة صورية، وأيضا بعد حين أيضا تطورت إلى أن أصبحت الأحرف المجردة التي قد لا تشبه أصلا الصورة الأصلية. أوكي، ويقول يعني تعتبر اللغة المسمارية واللغة الهيروغليفية يعني يوجد بعض الشيء، الناس يتوقعون بأن لا يوجد ترابط، لكن لا يوجد بعض الشيء من الترابط فيما بين الكتابتين أو اللغتين. Script moved from a simple business of drawing pictures or ideas into a method of recording sound. And that is the essence of writing, that you have a set of marks which record the sound of a language with its words and grammar and all the components which somebody else can put on the record player and retrieve the words when they read it. This is a miraculous matter, and the shift from pictographic use to writing sounds was the only real giant leap man has ever made, apart from the development of the electric guitar in about 1952. So these squat, complacent pre-1950 pictures or ideas into a method of recording sound. And that is the essence of writing, that you have a set of marks which record the sound of a language with its words and grammar and all the components which somebody else can put on the record and retrieve the words when they read it. This is a miraculous matter, and the shift from pictographic use to writing sounds, the only real giant leap man has ever made, apart from the development of the electric guitar. ويقول طبعا أهم شيء من اللغة هو أن تنقلها من
الصورة الكتابية أن تنقلها إلى الصورة الصوتية بأن تسمعها، كما نحن فعلنا سابقا الاسطوانات الأولد فاشن، هذه الاسطوانات التي تكون بها الاسطوانة المشروخة، أوكي، بأنه نحن استطعنا أن نضع اللغة هناك، وعندما تلعب الاسطوانة فتظهر هذه الأصوات. ويقول طبعا هذا يعتبر من أهم الاختراعات، وينكت أيضا يقول من أهم الاختراعات بعد اختراع الجيتار الكهربائي في خمسينات القرن الماضي. In about 1952. So the squat, complacent priest on the left with a fat belly and a smug look is a Sumerian of the 3rd millennium. He spoke one of the languages which is recorded in cuneiform writing. His language is unconnected to any living language at all. It's quite bizarre. The guy on the right is an Assyrian who spoke the Assyrian language, of which Assyrian and Babylonian are dialects, and that is a Semitic unrelated to modern Semitic languages. So you have one writing. أوكي، فيقول الصورة التي هي على هنا، يقول هنا هذا يعتبر مثل نقول كاهن من كهنة سومر، أوكي، وكان يتكلم اللغة السومرية التي تعتبر هي حاليا هي لغة ميتة لا أحد يستخدمها، أوكي، ولا أحد يتكلمها. بينما الكاهن الموجود على الجانب الأيمن فهذا كاهن من آشور، من الحضارة الآشورية. والحضارة الآشورية والحضارة البابلية كانوا يتكلمون بلكنة، لهجة معينة، وهي تعتبر أيضا لكنها ليست لغات ميتة، لأنها ما زالت مرتبطة باللغات السامية، واللغات السامية ما زالت متواجدة ومستخدمة، مثل اللغة العربية، اللغة العبرية، اللغة الآرامية إلى آخره. هذه كلها تعتبر لغات سامية، بينما لغة سومر قد ماتت للأسف. Is a Semitic tongue related to modern Semitic languages. So you have one writing system for two totally unconnected languages, and this is a very interesting matter, but scholars and boys and people who went to school had to learn and read the classics in Sumerian, and they could get by in both. So they had a kind of symbiotic relationship. فيقول اللغة السومرية تعتبر هي لغة ميتة، عكس اللغات مثل البابلية والآشورية التي تعتبر بعض الشيء لغات سامية بلهجات مختلفة. لكن إذا نحن طلابنا الذين يدرسون اللغة المسمارية وإلى آخره، عندما يتعلمون قراءة اللغة السومرية فسوف يستطيعون بعض الشيء أن يستطيعون قراءة اللغة البابلية وثم أيضا اللغة الآشورية المكتوبة بالخط المسماري. Relationship between the two languages. This guy lives in the British Museum. There are many conundra about Sumerian grammar. I have many times whispered in his ear asking for some kind of clarity, and we never get a single word out of it. So, this is what. ويقول توجد مشاكل أيضا بعدم فهمنا للجرامر، للقواعد للغة المسمارية. يعني بعض الأحيان تقول يعني توجد لوحات لدينا في متحف، بكل بساطة لا أستطيع استخلاص كلمة منها، لا أستطيع استخلاص جملة أو كلمة منها لعدم فهمي القواعد التي كانوا يستخدمونها آنذاك. At the time that the first tablet was written down in about 1800 BC, that's what the process looks like. You hold the tablet in your left hand, you write with the stylus in your right hand, and there's no way of doing it apart from that. And what is an interesting philosophical issue is that you can see a modern counterpart of this almost exactly on the tube very regularly. Now, what I find fascinating is not the implication that the thing is unchanged in all the intervening millennia. What is really interesting is that the vocabulary of most people who use those pocket devices is very, very little superior to what the Sumerians were doing in 3400 BC. That's to say, you need a small number of signs, and in the modern world,
say you have 12 signs, do your stupid... If you have 12 characters, 9 of them mean like, because you have to say like, and it has nothing to do with the word like. So this is a philosophically interesting matter because politicians and other clowns argue that we are making progress. And really, the study of history and the study of Assyriology does not support that in any measure whatsoever. Now, this is what support that in any measure. اوكي. فيقول كما تلاحظون هنا موجود العصر الحديث، وهنا فوق موجود العصر القديم. والعصر القديم يقول هو ببساطة كان هكذا تكتب الألواح الطينية تقريبا، لنقل تقريبا 1800 قبل الميلاد. والآن نحن نستخدم الهواتف الذكية وإلى آخره والشاشات، ولكن نستخدم أيضا نفس الطريقة، وهي أن تمسك بيد تمسك لوحة وفي اليد الأخرى تمسك قلم. يقول هنا توجد أيضا مشكلة فلسفية بعض الشيء، معضلة فلسفية، لأنه مثلما نحن كنا هناك كانوا يستخدمون بعض الأحرف للكتابة، الآن نحن أيضا نستخدم بضع كلمات أيضا للكتابة، رغم أن بعض المهرجين وبعض السياسيين يدعون بأننا نحن عملنا تطور كبير جدا، لكن في حقيقة الأمر نحن لم نتطور بهذا القدر الذي نحن نعتقد أننا تطورنا. لأنه لاحظوا قبل آلاف السنين قبل الميلاد كانوا يستخدمون هذه الحالة، ونحن الآن تقريبا بعد 5000 سنة لم نتطور، سوى الأمر أصبح إلكتروني بدلا من طيني. وهو أيضا ينكت، يقول حاليا عندما شخص يكتب بالSMS وإلى آخره فهم يستخدمون كلمات جدا قليلة، ويستخدمون كلمة واحدة بعدة معاني، مثل كلمة like باللغة الإنجليزية، وهي تأتي بمعنى يحبذ يحب، تأتي بمعنى مثل، تأتي بمعنى إلى آخره. لكن باللغة الإنجليزية تستخدم كلمة like بكثرة، وخاصة الأمريكان. صراحة الأمريكان يعني جد عندهم دودة في الطيس، بيحبوا كلمة like بين كل شيء وشيء. like it's like this, you know, like you know, like this, like, you know, like look how he's like he's holding his pen, you know, like it's like really like this, you know, like you know, like he's also holding his pen, and like this he's holding the tablet, and like here, you know. باللغة الإنجليزية وخاصة الأمريكية التعبانة الأغبياء، ليس كلهم طبعا، لكن يستخدمون هذه الكلمة بكثرة صراحة تدفع إلى الاشمئزاز بعض الشيء، لأنه الأمريكان صراحة أهانوا الكثير من الكلمات، يعني قللوا من شأنها، مثل كلمة awesome. كلمة awesome تأتي بمعنى الانبهار، الاندهاش، تندهش من أجل شيء جدا كبير. أوكي، لكن الأمريكان هذه الكلمة ذات المعنى العميق جعلوها كلمة تافهة، أي شيء يعتبروه awesome. بتديه كوب قهوة awesome thank you، بتديه قلم awesome thank you، تطلع معي نروح البار oh that's awesome. أي أيضا الأمريكان أهانوا هذه الكلمة وقللوا من معناها الحقيقي أيضا. This is a philosophically interesting matter because politicians and other clowns argue that we are making progress. And really, the study of history and the study of Assyriology does not support that in any measure whatsoever. Now, this is what became of that script when it was a fully developed and flexible, beautiful thing. Firstly, it was written by calligraphers. The pictograph Nevo developed into the most sophisticated, fluent cuneiform. This is written by probably one of the best scribes
in the country who worked for Ashurbanipal worked in his library. This is part of the Gilgamesh tablet, and the writing is absolutely a joy to read, and you can. فيقول واللغة والكتابة النقوش أيضا تطورت، انتقلت من البيكتوغراف، من الكتابة الصورية إلى الكتابة الحرفية، أوكي، بدلا من الكتابة الصورية. فيقول مثلا هذه اللوحة، يقول لوحة جدا جميلة لأن نلاحظ النقوش جدا واضحة وجدا مرتبة عكس الألواح القديمة. ويقول واضح أنه هذا الشخص حرفيا هو كاليغرافر يعني معناها خطاط، لأنه شخص حرفيا خطاط، لأنه هو يخط الكلمات والأحرف بشكل جدا جميل. ويقول هذه اللوحة أيضا هذا من شخص خطاط كان يعمل لمكتبة آشور بانيبال، وهذه اللوحة أيضا لها أهمية كبرى أخرى. ولماذا؟ لأنها تروي أيضا قصة وملحمة جلجامش، لكن هو يعطيها مديح لهذا اللوحة، يقول لأنه الخط جدا جميل وواضح وأيضا مرتب، يعني بترتيب جدا جميل. Can see the man who wrote that tablet was a calligrapher, and when he finished it, he must have put it down with more than a sigh of self-satisfaction. So my job is to make college easier because students have a lot on their plates. Mike Harper, an econ major. So within the space of a few. فيقول واضح بأنه هذا الخطاط الذي خط هذا اللوح بأنه كان جدا ممتنا لخطه الجميل، وممتنا أيضا لهذا الإنجاز العظيم، لأنه متأكد بأنه بعد وضعه اللوحة أخذ نفس عميق، يعني نفس الراحة لنقول، نفس الإنجاز، بأنه أنجز عملا مهما. Centuries, simple pictographs when you say bottle of milk no to the milkman in order to write proper literature in this kind of thing, it made a huge leap, and then we had literacy. So now we get the hard bit. How cuneiform works. I'm going to show you about 3 things, and then you will get a lollipop. So أوكي، والآن يقول بعد ذلك تطورت أكثر، بحيث حتى أصبح الأمية لنقول تقريبا انمحت، بحيث أصبح التعليم أو القراءة أو الكتابة أصبح أمر عام. يقول والآن السؤال هو كيف تعمل، أو كيف تعمل هذه اللغة المسمارية أو الكتابة المسمارية. يقول سوف أشرح ذلك وأعطيكم 3 أمثلة، وبعد ذلك حديكم مصاصة. ينكت، هو جدا دمه خفيف صراحة، أنا من محبين ارفن فنكل. one principle is that you have one Sumerian sign for one word. Okay, that's perfectly straightforward and it's intelligible. يقول إحدى من أهم الأمور بكيفية قراءة الخط المسماري مثلا هي توجد رمز أو علامة واحدة مسمارية في اللغة السومرية، رمز أو علامة واحدة وهي ترمز لكلمة واحدة. أوكي، يعني إذا رأيت هذا الرمز أو هذه العلامة فأنت تعلم هم مقصود بها هذه الكلمة، مثل هذه الكلمة التي هي تعني لوغال بالسومرية، أو تعني شرام، أعتقد شاران أو شارام بالأكدية، وهي تعني الملك. Because since they began as pictographs, that's how they began. A drawing of an apple meant apple, and so forth. So the deepest, oldest level is one sign for one word, which is Sumerian, because that's the first language. Now, when you're a learned scribe writing this tablet for Ashurbanipal, you had an interesting
technique at your disposal, rather snooty, rather smart, that when you're writing Babylonian, if you wish to, you can write a given word in Sumerian with one sign, like in the very old-fashioned way, which the learned reader would then put into his own tongue. So in Sumerian, فيقول مثلا وهكذا تطورت الكتابات واللغات. فيقول بعد ذلك عندما تطورت الكتابة الآشورية أو البابلية كانوا يستخدمون بعض الأحيان الرموز السومرية بالكتابة، لكن الفارق الوحيد هو عند قراءتها أنت سوف تستخدم لهجتك أو لكنتك البابلية أو الآشورية، لكن الكتابة هي سومرية، يستخدمون الرمز السومري أو الأحرف أو الرموز السومرية، لكن عند قراءتها يقرؤونها بلهجتهم لكنتهم البابلية والآشورية. the word for king is Lugal. So if we're an old scribe reading Sumerian, we see that sign there, we say Lugal, we know what that means, the boss. But an Akkadian scribe, 500 years later, who wants to refer to the king himself, can draw that old sign for king, but not read it Lugal in the Sumerian language, but supply the equivalent in his own language. This is an intrinsic part of the delight and joy that comes to your life when you start studying cuneiform. فيقول هنا تأتي مثلا الاختلافات، مثلا هي علامة واحدة، هي رمز واحد مثل هذه، وبالسومرية تعني لوغال، واللوغال يعني البوس، يعني الزعيم، القائد إلى آخره، الملك. لكن مثلا في الأكدية التي أتت بعد السومرية بتقريبا 500 سنة، أتت بعدها بعد انهيار حضارة سومر. لكن يقول مثلا في الأكدية يكتبون نفس الرمز وهو رمز سومري، لكن لا يقرؤونها لوغال بل يقرؤونها بلهجته، وهي يقرؤونها شارام. علما هو نفس الرمز. And you see at the bottom the helpful clue in white. You do this all the time because you write S with obliques through the middle, and when you read it, you don't say 2 S's with obliques through the middle, you say $2. And since it's to do with money, you do it instantly. Well, that principle is a very common thing in Sumerian and Akkadian writing, that you can use the one for the other. Is that clear to everybody? Splendid. فيقول هنا أيضا نحن ما زلنا نستخدم هذه الأمور حتى في عصرنا الحالي. عندما ترى علامة الأس ومشخوط عليها خطان فأنت تعلم هنا المقصود هو الدولار. أوكي، لكنك لا تقول يعني أنت عندما تقرأ هذا الرمز وهو الأس وعليه خطان معناها الدولار، أنت لا تقول هذا أس بخطان، لا، سوف تقرأها مباشرة تقول دولار. فكذلك للرموز السومرية أيضا، بأنه ترى الرمز وتعرف أنت معنى هذه الكلمة. Two, then there is simple syllabic writing, because when you have all those. وهنا يأتي النوع الثاني من الكتابة. قلنا أول نوع هو كان النوع الرمزي الصوري. أوكي، النوع الثاني ما هو يسمى syllabic writing. syllabic معناها تقسيم الكلمات حسب اللفظ، يعني ما درا س، ثلاثة مقاطع صوتية، ما درا س. أوكي، هنا تتقسم مع مل 2 syllables. أوكي، مثل هنا نارو أوكي، كألبو مثلا هذه هام مرابي. أوكي، فهذه تقسم الكلمات حسب السيلابلز، حسب القطع. وهنا هو عاطي مثال باللغة الإنجليزية تحت، وهي ميوزيوم المتحف. Signs which are pictures
most of the words in the pictures are short words. That stands to reason. And so you can draw a sign which has a short value just for the sound to spell something else. For example, you see there the words Narum, which means river, Kalbum, which means dog, and Hammurabi, who is the king. So to write those three words means dog, and Hammurabi, who is the king. So to write those Kalbum, which means dog, and Hammurabi, who is there the words Narum, to spell something else. For example, you see there the words Narum, which means river, Kalbum, which means dog, and Hammurabi, who is the king. So to write those three words. فيقول مثلا هو يعطي أمثلة هنا، يقول ناروم وهي معناها النهر أعتقد قال، وكالبوم معناها هي الكلب، وحمورابي معناها الملك. ولكن لكتابة هذه الكلمات المقطعة you have to have a na, a ru, and an And the syllabic spelling system was like cutting a sausage with a bread knife. You have one syllable sign for each component, and you squash the sausage back into a single word. So the bulk of texts written in the Babylonian or Syrian tongue, not the Sumerian ones, are written syllabically in that fashion. You just have to learn about 1,000 signs to be comfortable about it. That may look to you straightforward, and I see at the bottom there's another clue for the modern reader, how to spell the word museum with mu, z, and Then we have this question of rebus writing, also part of the idea. أنا ما بفيدك حبيبي، روح على قيصر الزنيم خليه يدفعك. إيه، فيقول هذه الكلمات المقطعة هي للأسف تعتبر شوية صعبة القراءة. لماذا؟ لأنه هو أعطى مثال، يقول مثلما أنت تقطع نقانق سوسج، أوكي، تقطع سوسج هوت دوغز نقانق، لكنك تقطعها بسكينة عمياء، بسكينة ليست حادة، فالقطع سوف تكون جدا قبيحة، أوكي. وبعد ذلك تجمع هذه السوسج، تجمع هذه النقانق مع بعضها، فتصبح الكلمة غريبة، الكلمة غريبة كلمة ليست معروفة. Familiar with the principle, for example, the lower two little pictures. فهنا هو يعطي مثال ويقول النوع الثالث من الكتابة، وهي كتابة الريبوس. الريبوس معناها كتابة المعلومة أو المفهومة من الكلمة، أوكي. يعني هو حتى مثلا هنا عاطي مثال باللغة الإنجليزية تحت، مثلا قد تقرأ يعني بي وحرف ورقم 4، فأنت من لغتك الإنجليزية سوف تعلم هنا يقصدون before يعني قبل، before and after، أوكي. يعني مثل هذا that goes for you too، أوكي. فهنا الكتابة تكون بالمفهومية بالمعلومة، أوكي. مثلا شيء بالسومري معناها الشعير، أوكي. لكن عندما يقطعون الكلمة بمفهوم آخر وهي شيغا، أوكي، شيغا، الشيغا معناها good، معناها أمر حسن جيد. حتى تحت حاطة مثلا my name is Kate، يعني K8، K ورقم 8 8، فكيت تنقري. Can be read rebus writing, and what is it again? Wasp? No. Belief, yes, exactly. Go to the top of the class. So the people who use those imbecilic phones do this kind of thing all the time in their imbecilic way. So we have B4, that goes for you too, my name is Kate, is for them normal writing.
So they were transported back into ancient وهنا أيضا هذا يعتبر ما يعتبر أوكي يلا انبعصت حضرتك. عيد حبيبي عيد. writing. So they were transported back into ancient Sumer in about 3200 BC, which in my opinion is a rather wholesome idea. They would feel perfectly at home at the other end of the chronology. So the rebus writing system is a very important component too, because you can see the first line that the word sheh, the syllable sheh, is actually the Sumerian word for barley. So if you're a Sumerian person, you can draw the little sprig of barley and pronounce it sheh to mean barley. Of course, that stands to reason, but you can also use the same sign when it doesn't mean anything to do with barley as a component syllable in a longer word. So for example, if you have sheh with ga afterwards, which means good or benevolent, you can write the sheh with the barley sign, which has nothing to do with what you're saying. And then we have these. أوكي ويقول هذا وهكذا تم استخدام هذه اللغة. يعني هي يقول اللغة المسمارية تم كتابتها تقريبا 2000 مثل هذه الأمور تم نستطيع قراءتها في اللغة المسمارية المكتوبة 2200 قبل الميلاد. فهو يعطي هنا مثال، يقول مثلا كلمة شه بالسومري معناها الحنط الشعير، أوكي، وكلمة قا تعني الحسن الجيد الخير إلى آخره. لكن عندما ترى فالناس مثلا يكتبون علامة الشعير، أوكي، علامة الشعير يكتبونها، لكن يكتبونها زائدا كلمة القاء، أوكي. فهنا تصبح لك كلمة جديدة، مفهوم جديد، مثل ما كان ما تكتب حرف البي ورقم 4 وهي تعني before، تعني من قبل. يقول فهكذا أيضا هذا النوع أيضا تطور في اللغة المسمارية. Do with what you're saying. And then we have these other things which will also apply in the next class with the next teacher on the syllabus, who will probably be referring to these lamentable matters like determinatives and complements and things like that. They're very handy. They are one of the few things in cuneiform writing which are there to make life easier. When you start the process, which will take you between 6 and 10 years before you get anywhere, you're very grateful for any help you can get, and the determinatives are one of them. So for example, they have little signs for wood and stone and plant and God and river and leather and things like that. We have about 15, the Egyptians have about 12,000 of them. And the determinatives work in such a way that if you're going to write the word tree, you can write before it the word wood, which gives the eye of the reader a kind of clue, because sometimes you can't be quite certain of the reading until you have such a help. So if you plonk the determinative in front of a certain. ويقول بعدها استخدموا مفاهيم جديدة، وهي مفاهيم جدا مساعدة للشخص الذي يتعلم دراسة هذه اللغة أو قراءة هذه اللغة. لأن يقول هي من المعتاد أن تدرس تقريبا ما بين 6 سنوات إلى 10 سنوات، وفي ذلك الحين سوف تستطيع بعض الشيء قراءة اللغة المسمارية. فيقول هنا مثلا إذا رجعنا إلى الصورة، أوكي، فيقول مثلا ما هو جيد باللغة المسمارية بأنه بعض الأحيان كانوا يستخدمون مصطلحات قبل المصطلح الكلمة التالية التي تليها، وكان يكتبونها بشكل صغير، أوكي. فكان مثلا هنا مثلا مكتوبة wood، أوكي، هنا مكتوبة خشب، أوكي، وبعد ذلك يكتبون tree، أوكي، يكتبون شجرة. فأنت مباشرة عندما تقرأ تفهم السياق للجملة، بأنه هنا يقصدون خشب الأشجار، أوكي.
You can write before it the word would, which gives the eye of the reader a kind of clue, because sometimes you can't be quite certain of the reading until you have such a help. So if you plonk the determinative in front of a certain kind of noun, it's often very handy. And to go with that, we have what we call phonetic complements. So let's say we're reading this Akkadian text together, and we have the sign lugal, which is the Sumerian word for king. Sometimes they put rum after it to show that you take the lugal sign and you read an equivalent that ends in rum, in this case sharum, as we had before, as a kind of. يقول بعض الأحيان عندما تطورت اللغة أصبحوا يضعون الأمور الكلمات الصوتية. أوكي، فيقول مثلا هنا تحت أوكي موجودة لوغال، وهي باللغة المسمارية تعني الملك، لكن عندما تطوروها باللغة الأكادية فابتدأوا يكتبون اللوغال وخلفها يكتبون الصوت وهو الروم، لأنه عندما تقرأها أنت لن تقرأها باللغة السومرية سوف تقول لوغال روم، لا بس سوف تقرأها باللغة الأكادية وهي شاروم. فوضعوا الروم، وضعوا الصوت روم، وضعوه خلف كلمة لوغال، وهي بمعنى آخر تعني الملك باللغة الأكادية. Clue. And this is very handy indeed, and it's a very disconcerting and interesting experience when you're reading a cuneiform inscription, when once in a while you're confused and worried, and there is something on the tablet which shows that the guy who wrote it left a little bit of a helpful thing. It's rather heartwarming. Miserable bastards they were. Now we get. فيقول دائما الشخص يفرح عندما يقرأ هذه الكلمات، لأنه يرى بأنه مثل العوامل المساعدة للقراءة، سوف تساعدك بالقراءة وفهم الموضوع أيضا، وهذا يعتبر يعني heartwarming، يعني هذا يدفئ قلبي بعض الشيء عندما أقرأ هذه الألواح وأجد هذه العوامل المساعدة، مثل العوامل الصوتية أو العوامل المفهومية المعلومية مثل جمع كلمتان، أو مثلا تقرأ مثلا المفاهيم الصغيرة قبل الكلمة لكي تعني ما معناها، مثلا الخشب أو الماء التراب إلى آخره قبل كلمة أخرى لكي تعي ما معنى المفهوم. أوكي يا حبايب، أتوقف إلى هنا لأنه هو تقريبا هذا منتصف الفيديو صراحة. أوكي، لأنه هو الفيديو بأكمله 38 دقيقة وأنا وصلت تقريبا 20 دقيقة. فنتوقف إلى هنا، ننهي الجزء الأول. آسف للفيديو السابق، لا أعلم ما الذي حصل، أعتقد يوجد خطأ بالكروم صراحة، يعني أنا الآن فاتح مايكروسوفت إيدج. أوكي، ما اسمه، فأنا فاتح مايكروسوفت إيدج لا أفتح الكروم، فنشوف والله. أوكي، تحياتي للكل يا حبايب، وألقاكم بعد قليل. نفتح لنا بث آخر ونرحب بأبناء الزملاء في نسبة الحظر. يا هلا بكم.